De zero a des, como você classificaria a sua imunidade? Comenti ai embexo se você costuma pegar resfriado facil ou se sente que tem uma resistência natural, porque no video de hoje, vamos explorar juntos 5 hábitos incrivelmente eficazes e fáceis que podem fortalecer o seu sistema imunológico. Tudo o que vamos ver é basado em ciência, porque, como tanta informação por AI, é fácil se perder em meio a mitos e exageros. Você já ouviu falar do famoso shot de imunidade, como gengibre e outros ingredientes naturais? Será que ele realmente funciona? E o estresse é onde ele influencia a nossa imunidade? A verdade é que manter o sistema imune forte vai muito além de incluir ou retirar alimento de dieta. A ciência já comprovou que hábitos diários, alguns subestimados, podem fazer uma diferença enorme para a sua saúde, e hoje você vai entender como. Antes de falar sobre esses hábitos, é importante entender o que é a imunidade. Ela funciona como escudo do nosso corpo contra vírus, bactérias e outras ameaças externas. O sistema imunológico reconhece esses invasores e tenta neutralizá-los antes que causem qualquer dano. Ter uma imunidade equilibrada é fundamental para reduzir o risco de doenças e manter uma recuperação rápida quando alguma infecção nos atinge. Porém, como passar dos anos, a imunidade tende a diminuir. Como envelhecimento, o sistema imunológico perde parte de sua capacidade de resposta, deixando o corpo mais vulnerável a infecções e com uma recuperação mais lenta. Agora, já pensou como seria simples comprar produto milagroso, consumir todos os dias e ter imunidade 100%? Seria ótimo, mas infelizmente, não é assim que funciona. Muita gente acha que aumentar a imunidade é simplesmente fortalecer o sistema para ele reagir mais, mas é pouco mais complexo. A resposta imunológica exagerada também pode ser perigosa. Sistema imune hiperativo pode atacar células saudáveis ou mesmo desencadear problemas seriosos órgãos vitais, então a meta é sempre equilíbrio. Ter sistema imune equilibrado é o ideal para manter a saúde e evitar doenças sem colocar o corpo em risco. Agora, vamos a o que interessa, os 5 hábitos mais eficazes, comprovados pela ciência, para fortalecer seu sistema imunológico. O primeiro deles é, sem surpresas, atividade física regular. Sei que muitas vezes queremos uma solução fácil e sem esforço, mas a verdade é que o exercício físico é a base para uma boa imunidade. Quando praticamos atividades físicas, a nossa circulação sanguínea melhora, facilitando a distribuição das células de defesa pelo corpo. Isso ajuda a eliminar invasores e células cancerígenas. Para você ter uma ideia, estudo realizado nos Estados Unidos com mais de 1000 pessoas descobriu que quem praticava exercícios aeróbicos, como caminhar, nadar ou dançar, por pelo menos 20 minutos ao dia, 5 vezes por semana, tinha menos sintomas de resfriado durante o ano, e quando ficava doente, os sintomas eram mais leves do que em pessoas sedentárias. A prática de exercícios físicos não só reforça a imunidade, mas também estimula a produção de substâncias antioxidantes. Esses antioxidantes protegem nossas células, incluindo as de defesa, contra as moléculas tóxicas, como os radicais livres, que se acumulam ao longo da vida e aceleram o envelhecimento. Cuidados para envelhecer com saúde. Envelhecer é processo natural, mas isso não significa que a saúde precisa declinar rapidamente. Dos cuidados essenciais para envelhecimento saudável é manter uma alimentação balanceada e rica em antioxidantes. Os antioxidantes, presentes em alimentos como frutas vermelhas, vegetais escuros, nozes e azeite, ajudam a combater os radicais livres moléculas instáveis que danificam as células e aceleram o processo de envelhecimento. Essa dieta equilibrada pode reduzir o risco de doenças degenerativas e preservar a saúde de pele, dos olhos e do coração. Além disso, adotar o hábito de cuidar da alimentação traz benefícios como melhor funcionamento do cérebro e maior energia, proporcionando uma vida mais ativa e com menos limitações físicas ao longo dos anos. O que sempre me impressiona é o poder do exercício físico em impactar diretamente o sistema imunológico, especialmente em momentos críticos. Estudos com pacientes de câncer de mama revelaram que uma breve sessão de exercícios, de apenas 10 minutos, já provoca aumento significativo nos níveis de certas células de defesa.
Entre essas células esteo as natural killers ou exterminadoras naturais, que tem a função específica de combater células tumorais e outras minhocas. Esse aumento imediato de células imunes, mesmo curto período de exercício, é animador para a ciência e para quem enfrenta o câncer. Neo que uma caminhada rápida seja a cura para o câncer, mas esses resultados abrem caminhos promissores, principalmente quando somedos a outras pesquisas que mostram que manter-se ativo após o diagnóstico pode reduzir o risco de mortalidade e melhorar a tolerância ao tratamento. Se bem que para muitos, incluir atividade física na rotina pode parecer grande desafio. A boa notícia é que é possível começar com tenho 15 minutos diários e, gradativamente, incorporar mais tempo ou intensidade. O importante é manter a consistência e sentir aquela sensação de dever cumprido ao final do treino. E assim como o exercício regular é verdadeiro presente para a imunidade, o descanso de qualidade também tem papel fundamental. É aí que entra o poder restaurador de uma boa noite de sono. Embora seja de conhecimento geral que o sono é essencial para recuperar energia e consolidar memórias, estudos recentes revelam que, enquanto o corpo descansa, o sistema imunológico permanece em plena atividade. Durante o sono, ocorre momento na produção de moléculas que ativam células de defesa, processo crucial para combater vírus e bactérias que já possam estar presentes no corpo ou para preparar o organismo contra ameaças futuras. Por outro lado, quando o sono é comprometido, especialmente de forma repetida, a imunidade é diretamente impactada. Estudo interessante mostrou que pessoas que dormem menos de 7 horas por noite são 3 vezes mais propensas a pegar resfriado comparado com aquelas que dormem mais de 8 horas. Além de aumentar o risco de infecções, o sono também influencia a eficácia das vacinas. Estudo específico sobre a vacina contra a hepatite B, participantes que dormiam menos de 6 horas por noite apresentaram níveis de anticorpos significativamente menores após 6 meses de vacinação, comparados a quem dormia regularmente mais de 7 horas. Esse efeito também foi observado em vacinas contra outras doenças, indicando que dormir pouco pode reduzir a resposta imunológica, diminuindo a produção oferecida. Para quem encontra dificuldades em manter as 9 horas de sono recomendadas, ou enfrenta problemas como insônia ou déspertas frequentes, temos uma solução especial. O André, especialista em neurociência e sono, criamos o caso sono sem segredo, que reúne técnicas e informações cientificamente embasadas para ajudar você a desenvolver uma rotina de sono saudável, sem precisar recorrer a medicamentos. No caso, você vai aprender como preparar o ambiente, ajustar a iluminação e identificar fatores que prejudicam o sono, além de entender quando é necessário buscar ajuda profissional. Para saber mais, é só clicar aqui e descobrir como o sono de qualidade pode transformar sua saúde e bem-estar. Além de exercícios e sono, outro pilar indispensável para a imunidade é uma alimentação saudável. Agora, fica a dúvida, será que uma dieta equilibrada é suficiente? Ou em alguns casos, precisamos de alimentos específicos ou suplementos? O feito é que uma dieta balanceada fornece energia e os nutrientes essenciais para o bom funcionamento das células, incluindo as do sistema imunológico. A vitamina C, por exemplo, encontrada em frutas cítricas, atua como poderoso antioxidante, protegendo as células dos danos causados por radicais livres. A arginina, aminoácido presente em nozes, castanhas e outras oleaginosas, também desempenha papel importante no manutenção das funcos celulares, sendo essencial para a produção de óxido nítrico, composto que apoia o sistema cardiovascular e pode contribuir para uma resposta. O amendoim, alimento popular e rico em nutrientes, é uma excelente fonte de proteínas, mas esse papel vai muito além disso. Ele fornece arginina, que auxilia na produção de óxido nítrico pelos macrófagos, células de defesa do sistema imunológico. Esse processo é essencial para combater infecções bacterianas e manter o corpo em alerta contra possíveis invasores. Além disso, o zinco, encontrado em fontes como feijão e carnes, é mineral indispensável para o funcionamento dos macrófagos e para a síntese de moléculas que controlam a inflamação, contribuindo para uma resposta imune balanceada. Agora, é fundamental entender que nenhum alimento ou nutriente específico, por mais benéfico que seja, consegue, isoladamente,
aumentar a immunidade. Aquel shots matines de gengibre ou curcuma comlimau por exemplo, podem 8 composto saudáveis, mas neo substituum uma alimentaco variada e equilibrada. Mesmo que alguns desses ingredientes tenham propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, absorqueo e distribuico dessas substâncias no organismo são limitadas, o que significa que exagero no consumo neo necessariamente resulta em uma imunidade mais forte. O segredo para uma resposta imunológica saudável está na combinação e variedade de nutrientes na dieta, atuando juntos para fortalecer o corpo de forma integral. A mesma lógica vale para os suplementos. El são úteis para preencher lacunas nutricionais, mas se a alimentação já está balanceada, suplementos de vitamina C, zinco ou magnesio podem se tornar desnecessários. Quando há excesso desses nutrientes, o corpo simplesmente elimina através de urina, ou pire, acumula o que não consegue excreter, o que pode levar a uma intoxicação. Esse é ponto importante, especialmente com a vitamina D, que além de ser produzida naturalmente pela exposição ao sol, é fundamental para uma resposta imunológica eficiente e equilibrada. E por falar em vitamina D, ela está diretamente ligada ao hábito número 4, tomar sol. O sol é uma fonte natural e poderosa dessa vitamina, mas nosso estilo de vida atual muitas vezes nos mantém afastados dessa prática tão simples e benéfica. A exposição à luz solar regula nosso relógio biológico, que determina não só os horários de sono e vigília, mas também influencia o sistema imunológico. Esse relógio controla o ritmo de circulação e a ativação de algumas células de defesa, de modo que, se nosso ciclo de exposição à luz está desregulado, a resposta imune também pode sofrer as consequências. A luz ultravioleta do sol, em especial, ativa a produção de vitamina D na pele. Embora a vitamina D seja conhecida por regular o calcio no sangue e nos ossos, ela também desempenha papel crucial na resposta imune, prevenindo tanto uma reação fraca quanto uma exagerada, o que mantém o equilíbrio ideal do sistema. Fontes alimentares de vitamina D, como salmão, gema de ovo e cogumelos, ajudam a complementar, mas raramente atingem os níveis recomendados apenas como dieta. Por isso, a forma mais simples e acessível de obter vitamina D é expor uma boa parte do corpo ao sol por cerca de 30 minutos, preferencialmente antes das 10 da manhã ou após as for da tarde para evitar riscos à pele. Agora, vamos ao quinto e último hábito para manter imunidade alta, controlar o estresse. A vida moderna tem nos exposto a níveis elevados de estresse, e com tantas responsabilidades diárias, pode parecer difícil encontrar uma forma de administrar esses pressos. Mas é importante lembrar que o estresse MSI não é valeu absoluto. Em pequenas doses, ele tem a função de nos manter alertas, ativando hormônios como o cortisol e a adrenalina, que aumentam a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo para os músculos, preparando o corpo para reagir a situações desafiadoras. Contudo, quando o estresse é constante, ele se transforma em uma carga negativa para o sistema imunológico. O excesso de cortisol no organismo, por exemplo, pode suprimir a resposta imunológica, enfraquecendo o corpo diante de infecções e dificultando a recuperação. É por isso que controlar o estresse e praticar técnicas de relaxamento, como a meditação, a respiração profunda ou mesmo atividades físicas prazerosas, pode ser tão benéfico para a imunidade. Essa gestão de estresse ajuda a manter o equilíbrio hormonal, reduzindo a pressão no sistema imunológico e permitindo que ele funcione de forma mais eficiente. Esses 5 hábitos alimentação equilibrada, suplementação consciente, exposição ao sol, controle do estresse e prática regular de atividades físicas são uma receita comprovada pela ciência para fortalecer o sistema imunológico e garantir uma vida mais saudável e resistente. O estresse, em pequenas doses, possui efeito benéfico, pois ajuda a preparar o corpo para situações de emergência, permitindo uma resposta rápida a feridas e micro-organismos a curto prazo. Entretanto, como tudo na vida, o excesso pode ser prejudicial. Quando o estresse se torna crônico, ele mantém os níveis de cortisol elevados de forma constante. Esse hormônio, que inicialmente serve para preparar o organismo para enfrentar ameaças, faz com que o corpo deixe de priorizar alguns sistemas que não são cruciais para a sobrevivência imediata como o sistema imunológico. Afinal,
Quem se preocuparia em combater uma bacteria se estivesse enfrentando leão? Nesse caso, o leão pode ser o estresse de uma situação no trabalho ou a pressão financeira, problemas que acabam sobrecarregando nosso organismo. A questão é que, em situações de estresse contínuo, o aumento crônico do cortisol começa a diminuir o número de células imunes circulando no corpo, reduzindo a produção de anticorpos e substâncias antimicrobianas, fundamentais para combater invasores. Estudos mostram que o impacto do estresse crônico no sistema imunológico pode ser profundo, prejudicando inclusive a capacidade do corpo de combater o câncer. Em cenário ideal, o sistema imunológico, juntamente com os medicamentos, tem o papel vital de identificar e destruir células cancerígenas. Porém, se o sistema imune está fragilizado, esse processo fica comprometido, o que pode piorar o prognóstico. Cientistas observam que o peso do estresse e da ansiedade na imunidade é tão relevante que eles sugerem considerar uma abordagem mais integrada nos tratamentos médicos, incluindo apoio psicológico para pacientes. Para mitigar os efeitos negativos do estresse, muitas pesquisas destacam o papel das atividades artísticas, como a pintura e a música, bem como de práticas como a yoga e meditação, que atuam como importantes reguladores dos níveis de cortisol. Com esses hábitos, o corpo consegue se adaptar melhor aos desafios diários, reduzindo o impacto do estresse no sistema imunológico. Essas mudanças, mesmo que percam pequenas, trazem impacto significativo para a saúde a longo prazo. Vale lembrar que ser saudável não significa que você estará imune a qualquer infecção, mas que seu organismo estará mais preparado para enfrentá-los quando surgirem. E se você quiser saber como diferenciar uma dor de cabeça comum de uma enxaqueca e entender as formas de tratar essa condição tão presente na vida de muita gente, não perca o próximo vídeo, clicando aqui. Grande abraço, fortaleça sua imunidade contra a desinformação e lembre-se, a ciência é a base. Envelhecer de forma saudável vai muito além de prevenir doenças, a construir uma rotina que fortaleça o corpo e a mente ao longo dos anos, garantindo mais autonomia e bem-estar. Para isso, precisamos entender que o processo de envelhecimento traz mudanças naturais, mas que, como os cuidados certos, podemos desacelerar alguns dos efeitos e melhorar muito a qualidade de vida. Primeiro, vale falar do movimento, que é pilar essencial. A prática regular de exercícios não apenas fortalece músculos e articulações, como também estimula a circulação sanguínea, ajudando o sistema imunológico a se manter ativo. Exercitar-se com frequência não precisa ser algo complexo. Caminhar, fazer atividades aeróbicas leves e alongamentos diários contribuem para a saúde. Esses hábitos melhoram o funcionamento cardiovascular, algo crucial, pois o sistema circulatório tende a diminuir sua eficiência com o passar do tempo. Outro aspecto indispensável para envelhecer com saúde é a alimentação. Ter uma dieta rica em nutrientes permite que o organismo tenha a matéria-prima necessária para manter o bom funcionamento celular e imunológico. Aí que entram as famosas vitaminas e minerais, como a vitamina D, vitamina C, zinco e arginina, encontrados em alimentos naturais. Uma alimentação equilibrada favorece a saúde de dentro para fora, pois reduz inflamações e retarda a perda de massa muscular, o que é fundamental para preservar a mobilidade com o passar dos anos. Por outro lado, o descanso é ponto que nunca deve ser subestimado. O sono de qualidade restaurador, e durante o sono o sistema imunológico tem a oportunidade de regenerar e reparar células. Esse ciclo de reparo fortalece o organismo, já que o corpo está em constante batalha contra o desgaste natural dos tecidos e contra patógenos externos. Para os mais velhos especialmente, o sono de qualidade pode ser fator decisivo na prevenção de doenças crônicas e no fortalecimento de memória e do raciocínio. Outro fator importante para envelhecer bem é manter a saúde emocional. A prática de atividades de relaxamento, como a meditação, aliada ao contato social e a busca por interesses variados, reduz o estresse e previne o isolamento. Isso é crucial porque, com o passar do tempo, o estresse crônico pode se tornar dos grandes vilões de saúde. O cortisol, quando em excesso, enfraquece o sistema imunológico, acelera o envelhecimento das células e aumenta a propensão a doenças inflamatórias. Portanto,
Uma rotina com momentos de laser e autocuidado é fundamental. Envelhecer com saúde é enteo, o resultado de pequenos cuidados diários que, ao longo dos anos, se traduzem em corpo mais forte, uma mente mais ativa e sistema imune mais preparado. Adotar uma visão de longo prazo e entender que a combinação de exercícios, alimentação balanceada, sono de qualidade e controle do estresse formam a base para uma vida mais plena e com mais autonomia cada fase. Envelhecer com saúde comica com pequenas mudanças que você pode fazer hoje. Então, que tal começar agora? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre como cuidar de sua saúde cada fase de vida, e deixe o seu like para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Nos comentários, me conta qual hábito você quer incorporar na sua rotina. Vamos juntos nessa jornada rumo a envelhecimento saudável e caio de vitalidade. Nos vemos no próximo vídeo.